హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ నంజిని. మీకు తెలుసు. సో ఈరోజు లాంగ్ వీడియో ప్లేస్ చూస్తున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్ పన్నీర్ రైస్ ఉంది. అండ్ ఇది బాగా పోతేనే నేను మంచి లాంగ్ వీడియోస్ పెడతాను, లేకపోతే అన్ని షార్ట్లోనే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, సాజీరా, లవంగాలు, చెక్క, దాల్చిన చెక్క, కొన్ని ధనియాలు నేను ఇక్కడ అన్నీ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. రైస్ నానబెట్టేసాను, మిల్ మేకర్స్, రైస్ అండ్ ఆనియన్స్, టమాటో, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, 2 టేబుల్ స్పూన్. చాలా టేస్ట్గా ఒకసారి ట్రై చేసిన తర్వాతనే సెకండ్ టైం నాకు తెలిసి కరివేపాకు 2 వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ కొంచెం హైలో పెట్టుకొని మరి డ్రై రోస్ట్ అవసరం లేదు, కాకపోతే వేడి మాత్రం ఉండాలి అంతే. సో మరి డ్రై రోస్ట్ కాకుండా అనిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఆనియన్ కాస్తుంది, కొంచెం వేయాలి, అండ్ పల్లీలు కూడా కొంచెం వేయాలి. వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు కొన్ని పచ్చిమిర్చి, నేను ఇక్కడ 4 to 5 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసాను. నేను కూడా అండ్ పచ్చిమిర్చి వేయగానే కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి, తొందరగా మగ్గుతుంది. అండ్ కొంచెం పసుపు, ఎంత మెచ్చుకుంటున్నానో క్వాంటిటీ బట్టి టమాటోస్ ఆడుకుంటాను. అండ్ నా దగ్గర ఈరోజు పన్నీర్ ఉంది, సో ఇందులో కొంచెం పన్నీర్ కూడా యాడ్ చేసి చూస్తున్నాను. ఇది మాకు మంచి ప్రోటీన్ కూడా వేసుకోవాలి. అండ్ మిల్ మేకర్స్ తినే వాళ్ళకి తీసి దాంట్లో పెట్టేమంటే ఇలా వేసుకుంటే సో ఒకేసారి ఇలా నా దగ్గర ఉంది, సో నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ పన్నీర్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలి, పన్నీర్ మసాలా కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో కూడా మీకు కావాలంటే చెప్పండి, నేను షేర్ చేస్తాను. కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటారు, అది మీ చాయిస్. అండ్ ఇందులో ఏమీ వేయలేదు, జస్ట్ ఉప్పు, కొంచెం నేను యాడ్ చేస్తుంది ఇంట్లో పెట్టుకున్న గరం మసాలా, మిరియాల పొడి. జస్ట్ 2 minutes అంతే. టూ త్రీ అలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ కూడా చూసుకోవచ్చు. మీకు మీరు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నారో దాని బట్టి వాటర్ తీసుకోండి. అండ్ నేను కొంచెం మీకు క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఇక్కడ నేను బిర్యానీ బియ్యం యాడ్ తర్వాత రైస్ కనిపిస్తున్నాను కూడా బిర్యానీ వేసేసాను. సో
వాటర్ అన్నీ అయిపోయాయి. సో కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఉన్న అన్నం పైన ఇలా కొంచెం స్ట్రక్చర్ కొంచెం వాటర్గా ఉన్న దమ్ము పెట్టాలి. అంతా కప్పేసి పెట్టేశారు. నైస్ గైస్, మనకైతే ఇప్పుడు పేపర్ దొరికింది. మన దగ్గర అయితే కొన్ని మ్యాగజైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఏకైతే ఒక్కొక్కరికి చూడాలి. చూసారు paneer with meal maker curry with meal maker rice. Actually with meal maker paneer rice. Bye guys. Bye guys.